Hi guys, on the 97th episode of Foreign Correspondents, we discuss the issue of women's rights movement here in Korea. 사법 불평등 중단하라! Now, the massive women's rally is grabbing headlines across the country. These are the first and second largest women's protests in South Korean history. Right. They're still protesting with masks on, which is to say there's still a huge level of fear in this society. Masks, sunglasses, Right. scarves. I think misandry starts, for example, when you basically suspect every man of being a potential rapist or potential harasser. It's a difficult period right now. There are going to be divisions. And for today's 미소랑 영어랑, we'll look at some phrases to do with fighting for one's rights. So these are phrases that you can use not only for feminism, but also for men's rights movement, LGBTQ rights movement, minority race rights movement, and so on. Any human rights movement, you can use these phrases for. Anytime we see women being able to come out of the shadows and voice their own concerns and voice their own fears, that's a step forward. Anytime we see women being able to come out of the shadows and voice their own concerns and voice their own fears, that's a step forward. 먼저 come out of the shadows. Come out of the shadows. Come out of 어디에서 나오다 the shadows 그림자. 즉 그림자에서 벗어나다 라는 뜻인데 인권운동 얘기할 때 그림자는 상대적으로 사회적 힘이 부족한 없는 사람이 남의 눈치를 보면서 조용히 지내는 것, 숨어서 사는 것을 뜻해요. 그래서 come out of the shadows는 더 이상 남의 눈치를 보지 않는다, 숨어서 지내지 않는다, 양지로 나온다 라는 뜻이 됩니다. come out of the shadows는 무려 오바마 전 미국 대통령이 직접 사용했었던 표현이기도 합니다. 오바마가 2014년 이민개혁안 연설에서 미등록 이주자들에게 이렇게 말을 했어요. You'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. You can come out of the shadows and get right with the law. 그리고 두 번째 표현, voice their own concerns, voice their own fears. 우리가 voice라고 하면은 가장 먼저 생각나는 게 목소리라는 명사일 거예요. 그런데 동사 voice는 이 목소리로, 즉 말로 무엇을 나타내다, 표하다 라는 뜻이 됩니다. 그래서 voice one's own concerns 라고 하면 자신의 의견을, 자신의 우려를 표명하다 라는 뜻이 되고요. voice one's own fears 라고 하면 자신의 두려움을 나타내다 라는 뜻이 됩니다. 인권운동 얘기할 때 voice one's own concerns, voice one's own fears 라고 하면 전에는 발언권이 없어서 또는 반박이 두려워서 또는 듣는 이가 없어서 조용히 있었던 사람이 자신의 목소리를 내다 라는 뜻이 됩니다. Voice one's own concerns, voice one's own fears. Alright, and that does it for today. Thank you very much for hanging out with me. I hope it was fun and have a fantastic week. Stay safe out there and I'll see you next week. Bye!